ribatsira mafhungo SABC ubva fano Auckland Park Johannesburg 2 mafhungo malwane nga chino chipinga care. Next month we'll then begin the process of proper funerals. Na chivalo chinji cha zwitumbu zwisathu taluswaho zwa bviswa mgodini wa Stilfontein vunḓuni la Northwest. We could have if we realized earlier raised or elevated the investigation much earlier than we did. Minister Muhasho wa Mapholisa Vho Senzo Mchunu vari mlandu wa chiwo cha uchipiwa mwananyana wa miṅwaha ya sumbenge imatatiele vunḓuni la Eastern Cape ndi muṅwe milandu ikondesaho ine ya kuchimbidzwa nga mapholisa. Zwa u tholiwa ha vhumcebisi Jonas sa murumeli wo khetheaho wa ḽino shango ngei shangoni ḽa Amerika zwi khou ṱanganedzwa zwavhuḓi. Dzangano la zwa mitambo na dzi Olimpiki fhano Afrika Tshipembe la SASCOC ḽi kha fulo ḽa u davhidzana na vhathu u itela ndingedzo dza u swielela mitambo ya dzi Olimpiki ya ṅwakani. Ndi madekwana ri vhatsira mafhungo fhano kha SABC 2 kha ri vhe roṱhe. Hono kono taluswa zwitumbu zwa fumi mbili fhedzi zwa vhabyi migodi vha siho mlayoni vhe vha lovha migodini ya kale ya Stilfontein vunḓuni la Northwest miṅwedzini sigathi yo fhiraho. Zwitumbu zwa fusumbe malo zwo kona u bviselwa nnḓa nga murahu ha ṱhanganelo ya vhadzulapo na muvhuso ya u bvisa vhabyi vha migodi vha siho mlayoni migodini iyo ya kale. Musi ono fhela miṅwedzi yo vhalaho u bva tsha bviswa masalela vhabyi vha migodi vha tshivhalo tsha fusumbe malo ngomu mulongani, ndingedzo dza u ṱalusa zwitumbu zwa vhaṅwe vhavho a dzi athu ano mitshelo. Vha Muhasho wa Mutakalo vho itela khuwelelo avho vhane vha humbulela uri miraḓo ya miṱa yavho vha nga ḓivha vhaṅwe vha vhathu avho uri vha bvele khagala. The National Act 61 of 2003 combined with the Regulation 43 of forensic pathology services. It means that if we have bodies in our facilities for over 30 days, the municipal council or government in this instance is allowed to also bury these bodies. But given the circumstances and the sensitivity of the case, we know that some of these people are coming from our neighboring countries. We've decided that we will put that process on hold. But from next month, we will then begin the process of proper funerals. Vhadzangano ḽa vhashumi ḽa Giwisa vhe vha vha tshi khou tikana na vha miṱa u bva tshifhinga tsha musi masalela tshi bviswa mugodini u topola vhafu vhavho vha ri vha kha ḓi bvela phanḓa na u tika miṱa iyo. Mafhungo in particular have also advanced funds, which I think were also complemented by donations from the Stilfontein Solidarity Committee to assist families with transport and other logistical costs of commuting. Murangaphanḓa wa vhadzulapo fhaḽa Klerksdorp vha ri musi zwo ḓi rali hu kha ḓi ṱoḓea thikho kha vha miṱa ya vhalidzi. Most of the people that are not working, they're unemployed. The only source of income and the source of them that they can bring food to the table. It was that job that they were doing. Regardless, it was illegal, but they were surviving out of it. But now I cannot say the government in that aspect. Humanitarian aid for families who lost their loved ones. Because these people are in need of food, they are in need of clothes, they are in need of many things. Vha Muhasho wa Mutakalo vha ri vha kha ḓi bvela phanḓa na ndingedzo dzoṱhe dza u tandulula dandetande iḽi. U thetsheleswa ha khumbelo ya bail ya mudededzi wa ngei vunḓuni ḽa Limpopo ane a khou hweswa mulandu wa u tshipa mugudiswa miṅwaha ya 13 zwo fhiriselwa phanḓa u ya kha vhege i ḓaho khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Mankweng nnḓa ḓorobo ya Polokwane. Mudededzi uyo ane a nga si buliwe nga dzina u itela u tsireledza ṅwananyana uyo ane a pfhi o tshipiwa o ita na u ḓirula mushumo. Uyo mudededzi u khou hweswa mulandu wa u tshipa khathihi na muṅwe mulandu une wa vha wa u ḓisendedza tsini na ṅwananyana uyo a tshi khou itela u dzekana nae. Muhwelelwa vho vhonala vho dzika nga murahu ha u humela khothe na musi u bvela phanḓa na ndingedzo dzavho dza uri vha vhofholeliwe nga beili. Vhaimeli vha mulayo vha muhwelelwa avha vho ima kha ḽa uri muhwelelwa u ḓo tevhedzela maga oṱhe a beili arali ya nga ṋewa beili. Vho ambedzela ḽa uri muhwelelwa vho ḓirula mushumo nga vhone vhaṋe tshikoloni sa tsumbo ya uri vho ḓiimisela u sa dzhenelela kana u thithisa mulandu uyo. Problem number 1, which is him being at the same school where the alleged victim schools, is solved because of the fact that
after weighing two rights, his right to employment and the child's right to education, he decided, no, I'm leaving. Vho Khumalo vha khou dovha hafhu vha hanedza vhuṱanzi ha muofisiri ane a khou sedzulusa mulandu uyu ha uri muhwelelwa vho rumela vhathu hayani ha ṅwananyana uyo ane a pfi vho Motipa uri vha ye u vha ombetshela pfarelo. How did you hear about this, that some people have been sent to approach? By the way, I've made this point, but he denies it. But how did you know that some people have been sent to the family of the alleged victim? Muṱoḓulusi wa mulandu vhone vha khou shanduka kha zwine vha khou amba zwone he vha vhudza khothe uri vhutshilo ha mudededzi uyu khathihi na ṅwananyana uyo vhunga vha khomboni arali vha nga bvisiwa tshiṱokisini vhupfa uri muhwelelwa o tshipa ṅwananyana uyo lwa tshivhalo ngomu kiḽasirumu musi vhaṅwe vhadededzi na vhagudiswa vha tshi khou ita thabelo nga matsheloni. Musedzulusi wa mulandu uyo vho vhudza khothe uri ṅwananyana uyo o vhudza mapholisa uri a ngo vhiga mulandu uyu mapholisani nga u ṱavhanya vhunga mudededzi uyu vho a tshi dzulela u mushushedza. Ngwana o rile teacher o rile re se re se diang o ska ba wa botsa batho. The child said that the teacher said to her that whatever it is that they are doing. Muvhuso khathihi na vhoramulayo vha muhwelelwa uyu vha ḓo isa phanḓa na khanedzano dzavho vhege i ḓaho nga Ḽavhuṋa. Minista wa muhasho wa mapholisa Vho Senzo Mchunu vha ri mulandu wa tshiwo tsha u tshipiwa ṅwananyana wa miṅwaha ya sumbe ngei Matatiele vunḓuni ḽa Eastern Cape ndi muṅwe wa milandu i konḓesaho ine ya khou tshimbidziwa nga mapholisa. Nga nnḓa izwo vha ri a si zwone zwa uri mapholisa vho thoma u ima na mulandu uyo nga murahu ha mbilaelo dza lushaka khathihi na migwalabo ya lwela uri mulayo u dzhie vhukando. Izwi zwi khou tevhela mbilaelo nga miraḓo ya phalamennde vhane vha khou amba uri mapholisa vha khou kokodza milenzhe kha tsedzuluso dzavho khathihi na zwine hapfi vho thoma u takutshedza nga murahu zwililo zwa lushaka. We could have, if we realized earlier, raised or elevated the investigation much earlier than we did to senior police, which would have created some stability, even if there continued to be no arrests, but some stability on the matter and better explanations to the public. The report I have is that he was never asked, but however, he phoned the IO to ask whether, do you want anything to do with me? I would have opted, as we have done, that to rather refer to this matter as child X, child A, or whatever, even to hide their identity or to prevent the identity of the mother. Vha Komishini ya Pfanelo dza Mvelele, Vhurereli na Luambo kana CRL vho ḓivhadza uri vha khou thoma komiti ine ya katela vharangaphanḓa vha zwa vhurereli u itela u lavhelesa zwiwo zwa u tambudziwa ha vhathu dzikerekeni. Komiti iyi ine ya wela nga fhasi ya khethekanyo ya vhu22 i khou lavhelelwa u thoma na mushumo wayo ṅwedzi u ḓaho. U bva hone i ḓo kona u ḓa na mawanwa a mashumele ayo ho sedziwa na mulayo. Vha Komishini ya Pfanelo dza Mvelele, Vhurereli khathihi na Luambo kana CRL Commission vha ri vha khou bvela phanḓa na u ṱanganedza mbilaelo dza u tambudza, u pfuka milayo ya dzikereke khathihi na u thithisa mbofholowo ya vhurereli sa izwi hu sina muthu ane a khou lavhelesa na u vhea iṱo kha sekithara yeneyi ya vhurereli. Khethekanyo ya vhu22 ya komiti ya sekithara ya vhukreste i khou ḓo ita ṱhoḓuluso khulwane mavunḓuni o fhambananaho malugana na u tambudzwa vhathu dzikerekeni khathihi na vhuḓifari nga u angaredza ha vhafunzi kana vharangaphanḓa vha dzikereke. Who is monitoring that? Who is making sure that those things don't happen? Even putting aside the illegal part, just the part when something happens in this church and the pastor is saying things he shouldn't be saying to young girls in his church. It's not illegal if the girl is above 18, but it shouldn't be happening in a church. Komiti i ḓo rangwa phanḓa nga Professor Vho Musa Xulu. I think this committee will do a lot of research, also comparing with what is happening in other countries. We saw what happened in Japan when a certain mega church started becoming law unto itself.
it's not just a South African problem, it's becoming a world problem, this issue of spiritual transgressions. Komiti iyi yo ṋetshedzwa ṅwaha uri i khunyeledze mushumo wayo I kone u vhuya hafhu I ṋetshedze muvhigo. That is worse from the ground. Tshanḓa tsha Minista wa Muhasho wa Mutakalo Dokotela Vho Joe Phaahla vha khou ṱanganedza mbilelo dzine dza kwama ṱhahelelo ya vhaongi kiḽiniki ya Oliven Houtbosch nnḓa ha Pretoria. Izwi zwo ṱaha tshifhingani tsha madalo avho a u lavhelesa tshiimo tsha zwithu kiḽiniki iyo nga murahu ha mbilelo dza vhadzulapo malugana na u balelwa u wana tshumelo dza mutakalo henefho. The demand for services in this clinic is huge. The staff is doing their best. They've got 2 full-time doctors. We're just following up because they used to have 4. There's some issues around the contract of the other 2, which were funded through a national grant of NHI. I'm going to follow that up to see whether that can be reactivated because it's very busy, so that they can have a full 4 full-time doctors, and they've got a number of about 16 primary healthcare nurses. So at a given time, as you can see here, they're busy, all of them, So probably also from the staff with that high level of utilization, we're probably working with the MEC and the city. We'll have to look also whether maybe on the staff side, they may also need some additional assistance to get more staff. But I think what is not disputed is the fact that the facility is not enough. In terms of just the numbers of people who are receiving services on a daily basis, that the facility is not enough. Zwa zwino ri batisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 97 cents, bondo ndi 25 rand 6 cents, euro ndi 21 rand 46 cents, pula yone ndi 1 rand 36 cents. Mikovhe phala JSE intha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,222, platinum ndi $961, oil songo kunakiswaho ndi $64.71 nga fagi. Musi ri khou bvela phanḓa masiandaitwa a u tshimbidzwa ha masheleni nga nnḓa mulayo dzhangoni ḽa Afrika o ambeswa ngaho tshifhingani tsha muṱangano wa tshigwada tsha mveledziso ya u shuma na mashango a G20 ngei Somerset West nnḓa ha Cape Town. Tshanḓa tsha Minista wa u ṱola mashumelo Vho Siso Mohai vha ri u tshimbidzwa masheleni nga nnḓa mulayo dzhangoni ḽa Afrika zwi khou sia vhadzulapo vha tshi khou salela murahu kha themamveledziso khathihi na mveledziso ya ikonomi. Mashango a G20 a tea u vha na maano a u lwa na zwiito zwa u kuvhanganywa masheleni kanzhi nga nḓila i si yone a fhedza a tshi khou endedzwa u bva kha ḽiṅwe shango u ya kha ḽiṅwe zwi siho mulayoni. Izwi zwi thivhela nyaluwo na mveledziso ya mashango nga nḓila i si yavhuḓi. Mashango a Afrika a lozwa masheleni hanefha kha dolara dza biḽioni dza 40 kha u kuvhanganywa na u endedzwa masheleni u bva kha ḽiṅwe shango u ya kha ḽiṅwe zwi siho mulayoni. If it is estimated that about 88 billion of the country's flows are lost through this measure. It is a very important issue in the continent. So we have to address this thing unashamedly and be bold to place it on the agenda. That's why we are encouraging that there should be a collaborative effort to ensure that all countries really focuses on this issue. Zwikwama vhuthihi nga ngomu kha G20 nga murahu musi la United States ḽo no ḓilandula uri a ḽi nga ḓo lu vhea kha muṱangano wa ṋaṅwaha wa ṅwedzi wa Lara une wa khou farelwa kha ḽino. Vho Mohai vha ri vha khou ṱuṱuwedza uri vhurumelwa ha mashango oṱhe vhu vhe ho fhelela. What is encouraging is that this civil society also knows no borders. They are able to have built very strong networks in the continent as a whole and globally. So this process is much more a legitimate process, and we believe even those who are skeptical about what its significance is will find a way to contribute, to make a meaningful contribution. Muvhuso wa ḽino uri ḓorobo ya Johannesburg i kha ḓivha yone ine ya ḓo farelwa khayo muṱangano wa G20 wa ṋaṅwaha. Izwo ndi nga murahu musi President Vho Cyril Ramaphosa vho ta tshigwada tshine tsha kona u lavhelesana na u vhona uri ḓorobo iyi yo lugela u swiela vhaeni. Johannesburg was chosen for the reason and is capable of hosting the G20, and that there are no logistical matters that will make it difficult for us to succeed as a country to host. We believe that we are capable to host it, and we are confident
that the leadership of the governance structures in Johannesburg and partnering with business are capable to host any activity of any magnitude. Mutangano wa mveledziso wa chigwada chotiwaho changa G20 udokhwenyera machilonga lavuraru. Zwa utholiwa habo mcebisi Jonas Samrumelo okhetheaho walino shango ngeshangoni la America zwikotanganidzwa zwavhuḓi nga vhunzhi ha vhathu bo Jonas vha ndi raporti yodziaho ane avha vhukoni khathihi na tshenzhemo siani ḽa vhubindudzi. President Vho Cyril Ramaphosa vho thola vho Jonas kha maga a u lingedza u fhaṱulula vhushaka khathihi na u khwaṱhisa vhushaka vhudiplomati na shango la America. Vhushaka vhukati ha mashango ya mavhili avhuho kha tshiimo tshavhuḓi u bva tshe a vha na muvhuso muswa wa shango la America zwe zwa sia hu tshi pandeliwa na muimeleli wa ḽino shango ngei shangoni la America Vho Ibrahim Rasool. If you look into his political background, if you look into his government policies, formulations, stuff like that, he's got the necessary background. If you look into business, the guy's been into business years, as much as the number of years he spent into business are not the same as the one that he did spend as a politician or as a government official. And I think probably this will work well. And the reason I'm saying that even business, South Africa, they're happy with the kind of the appointment, and hopefully they will be able to influence the guys in the US that please, you need to give this guy, an ear, because all he will be doing is just to make sure that the relations gets to be smooth. And as we are talking, we know the Department of Trade and Industry, they're working on a package that needs to be presented to the US. We know that Trump himself is transactional. So when we go and talk to them, we should have something. And this is one of the guys that we are hoping that he will be able to present that. He will be able to open the doors for Minister of Trade and Industry and also for Minister of International Relations. Matinaha ubva kha nṋe mukololo wa matsila ndiri madekwana khavhe avhuḓi mafhungo a Tshivenda kuvhuya hafhu nga ḽavhuṋa. Loko vera kuwatane zone azuru kana mbarale besa nyimlesha mucho madekwana no khala machura kuthuma ngasikwa ngamusindra khona kizi mvula zikona zone manna kasita zone zwa baduwa ngamanda zokata vundila vore ndila kwa natal hore uredzi dziri kudohora dzona zikujena kaspita zokata shango urofana ka vundila free state vore dziri dzona kidla zikuphela kaspita zone zobore zwa dibula shango pidza chakala machero kudofora mvula dziri zikubra phana na zone nemanda kaspita zone zwa baduwa zokata vundula kwa natal khathina zopida zobore ndi zwa baduwa zwa vundula vore ndila Eastern Cape mvula dziri kidla kuona dzona zikudofa gonya kaspita zwa debula rakudzwana dzikuna zodi namadani phala kaspita zobore ndizwa vundu la Gauteng kathina vundu labore la Limpopo honi amba tsira tshidza kaspita zobore ndizwa ukobera auto zvinzwa khalwa pidza udona mimwe ya dwe kudzula kaspita zone zo pidza zonzo bvara panda rimodelevesa tsivudzo ubva khatsi ba tshumelo dza uvumba mucho kha leno la Africa Tshipembe kusumesori udoba na mvura dzine zodi namanda za zururu kaspita zovadwa kathina kha zwipita zobore ndizwa debula zwa vundu labore ndila Northern Cape honi achakala machero kudofora no tsivudzo dzedzi dzidwa hone kaspita zobore ndizwa vadwa uneza zodi namanda na una ngotoraro pidza zone bvara panda rimodelevesa mroto na mfiso uchikalwa degree Celsius mangalo la Africa Tshipembe kothoma vundu lashu na vore la Gauteng na rakona kezi mvura zashu kudzikona dzikona kaspita zinzwa vundeli pidza zaskopa la 22 para farena king kathina 22 doroboni ya vore ndi Johannesburg chaka vundela vone la vundu la Limpopo rikona kezi la mvura zikona naone dzikona namanda kaspita zinzwa vundeli pidza zaskoka 27 liphalale kathina 24 polukwane kathi na 25 pala tsanini richipera panda chaka vundela vone ndi vundu la Mpumalanga rikona mchawudi kezi la mvura neza dzikona ona dzichikona kha vundu leli khala machiro pedzi dza swika phala ka 29 skokuza kati na 20 uponi ya borendi ya Khotho kati na 19 uponi ya borendi ya Ermelo richaka vundu la borendi vundu la KwaZulu-Natal hafa khona mvura kezi la skona ka hospital zvundeli pedzi dza swika ka 21 Lady Smith kati na 19 uponi ya borendi ya Pietermaritzburg songa na 23 pala doroboni ya borendi ya Durban kha vundu la borendi la Eastern Cape na ndipo khona kezi la mvura skona ka hospital zvundeli ni pedzi dza swika phala ka 19 komani kati 20 na 21 pala makhanda rado fara zona kezi la skori 22 uponi ya borendi ya
phena shango fala Tebeka one kha vundu la la Western Cape afa kwa mutshoni bori ndi makole kha hospital zinyi zwa vundu elifedzi ha wana la duwa lo bva chothe kha hospital zwa bori zwa kobela fedzi dza itendo ita 28 pala Glen Williams katina 22 duboni bori ndi Cape Town one ari chaka vundu la bori ndi vundu la Northern Cape afa kwa mutshoni bori autobana zinyi zwa kolelwa fedzi duwa lo bva aita no dudela kha hospital zinyi zwa vundu za swika pala 26 Uppington katina 24 Kuruman rizomangwa na 23 upone bori ndi Carnarvon ari chaka vundu la Free State afa kwa mvura kidlas kwa zodne manda hospital zwa vundu ili fedzi zaita no swika pala 21 pala Kronstad kane 20 Sasolburg katina 22 upone bori ndi Bothaville matrazo zulu botfetsa vundu la bori vundu la Northwest ora kwa kezimvela kubura pata no zodne manda hospital zwa vundu ili fedza za swika pala ka 24 pala Mahiken kati na 24 pala Freiburg matrango ndo ngarazo vakata pala mucho zozora fora zoni marekwana anotri oda usiku avudi da